صباح أستاذ. صباح، وكيفك هكذا؟ منيح منيح. جود. شو اليوم خلصتوا فيلوسوفي بكير اليوم؟ شو أستاذ؟ عملتوا فيلوسوفي بكير اليوم، لكم بالعادة تطولوا بالفيلوسوفي. لا بعد فيديو، بعد ما فتحنا الفيديو. بعد فيديو. ايه أنا كمان طلعت بأكلت في فيلوزوفي، بعدين شفت بالأجندة فيديو. أستاذ هلا بهي درس روتيشن كنا ما نعرف منيح. يعني بيصير لنا شو اسمه تدريب. هلا بتعرفوا. لحظة. هلا بتعرفوا. على practice you will know it. Send a message for Thomas. يلا أستاذ. بعدت المسج أستاذ. اوكي. he joined. بس بعرف في تحت ما كتبت آخر لحظة هي قبل ما يجي توماس. صباح أستاذ. صباحو، كيفك توماس؟ أنت منيح؟ منيح. Okay. Yeah, let's start. Any questions before starting? أستاذ امبارح لما فليت وين وصلنا؟ I will explain وين صرنا. أوكي. Okay, let's review the notes that we took yesterday. شفنا dilation around rotation with the same center is the same as rotation around dilation with the same center. Only with the same center. So composite of a dilation and a rotation with the same center is equal to the composite of a rotation and a dilation with the same center. Okay, yesterday we took a direct plane similitude S omega k alpha. هي dilation of round rotation with the same center omega and angle alpha. Also, we have seen here, if S of m equal m prime, we have two conditions. Omega m prime, distance from omega to the center, omega m prime equal k omega m, without vectors. And the angle omega m prime equals alpha. هون كنا هيك yesterday شفنا the translations, rotations, homotopsies are direct plane similitude. All of them are direct plane similitudes.
S omega K alpha has only one double point or invariant point, which is the center. Center omega. Similitude of center omega ratio 1 to angle alpha is the identical transformation. Means every point has its own image. S omega 1 alpha, يعني ال K is 1. Whenever K is 1, the similitude is called a rotation. In this case, rotation omega alpha. So we can say rotation omega alpha is the same as similitude omega 1 alpha. By the same way, dilation omega k, k positive, is similitude omega k 0. So S omega k 0, k positive, is a similitude omega k, is an angle 0. Is an angle pi instead of 0, S omega k pi, where k positive, it is a negative dilation omega minus k. The reciprocal of the direct plane similitude, S omega k alpha, is a similitude with the same center, a ratio 1 over k, and angle minus alpha. Yesterday, we reached to this point. Hi, Kaz, any questions? No, Stas. Did you write it? Yes. Okay, application 1. A and B are two given أستاذ points. Yes? ننطر شي 1 minute أو 2 minutes بده يجي كريست. يلا. Good morning, Chris. أهلا أستاذ، كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ نشكر الله. الحمد لله. Did you read the notes yesterday? Yes. هيدا تبع اس وفان دلتا واي هاو. Yes, I read them all. Okay. So the application 1. I have 2 points, A and B. Suppose I have 2 points here. هيدا A وهيدا B. I have to find the image of B by the similitude of ratio 2 over 3 and angle minus pi over 6. I need to find S of B, which is equal to C. How to find the image of B by this similitude? AC equals to AB. 2, Najib, from where did you get 2? لا, AC equals 2 over 3 AB. 2 over 3 AB. Yes. و AC AB vector equals to minus pi over 6. وين بتجي البوينت سي؟ هي positive sense, negative sense, sense test. Negative sense هيدا left إيه side. البوزيتيف like that. هذا البوزيتيف. Okay, I can do the following. S of B
I can put R around H of B equals R H of B. What is H of B? If we call it B prime, where must be B prime? Shouldn't H of B equal B prime? يعني A B prime equals 2 over 3 AB. Yes, هذا أحسن درس هيدا بالمات هيدا. AB prime equal 2 over 3 AB vectors. وكمان أصعب شيء يصير. AB prime equal 2 over 3 AB. وين بتصير B prime? AB prime هيدا AB prime equal 2 over 3 AB. Now R of B prime equals C. What does it mean? Rotation of B prime equals C. It means that AB prime equals AC والangle AB prime AC how much? minus pi over 6. Minus pi over 6. أستاذ Yes. بس هون ما عملنا هيدا إنه R B prime equal B. R of B prime equal C. ليش B؟ ما عملنا R of B prime اسمه B. يعني بتجي هون AB prime AC هون AB prime equal AC والangle minus pi over 6 تقريبا هون AB prime equal AC this angle is minus pi over 6. أستاذ ناخذ السنتر A وناخذ نطلع نيجاتيف سنس Yes. minus 60. Minus 30. Yes. بس أستاذ إذا R B prime equal C هيدا كيف شفنا؟ ما هو قلنا S of B equal C. The similitude of B equal C. سميت الروتيشن of B prime equal C. هيدا كيف جبنا هيدا؟ هيدا اللي حطيت انت هون. انا سميت انه H of B equal B prime. H of B هيدا H of B I call it B prime. By definition H of B equal B prime means AB prime since A is the center AB prime equal to over 3 AB. هذا لانه I call نكتب هيدا شو؟ نكتب هيدا إذا بدك يس لتعرف وين البوزيشن of C. Okay, is it done the first application? Yes. Yes. Now two. Given مش given هون give بدي أقول give the angle and the ratio of the similitude S of center omega that transforms A onto B. أول شيء how to give the angle and the ratio of the similitude S of center omega that transforms A to B. أول figure SA equal B.
What will be the angle and what will be the ratio? Ratio is 1. No. شمعت SA شمعت SA equal SB شباب. SA equal SB means يعني عندهم نفس معناتها omega B equals equals omega A. K omega A. K omega A. يعني قديش بتصير ال K؟ 2 ال K equal omega B over omega A. قد ايه omega B over omega A؟ هيدا سيمي سكوير، هيدا السايد A وهيدا السايد A. قد ايه بيكون الاوميجا بي؟ فيثاغورس. فيثاغورس قديش بيطلع؟ A radical 2. يعني قديش بصير ال K؟ A radical 2 over A بيطلع radical 2. قد ايه الانجل؟ إذا SA equal B شو بصير الانجل؟ الالفا equal اوميجا A اوميجا بي. قد ايه الانجل اوميجا A اوميجا بي؟ 45. باي اوفر 4. It is in the positive sense. Omega A, omega B, it is in the positive sense. This is the positive sense. Omega A, omega B equal. Second figure. Any questions about the first figure? بس دي يا أستاذ. Okay, second figure. What do we have in the second figure also? SA equals B. By the same way, K equals omega B over omega A. I will not write them the same meaning. No? K equal omega B over omega A. How much is omega B over omega A? هذا التريانجل Omega B semi-equilateral. If I call this side A, هيدا 30 degrees هون. check. هيدا 30 هيدا الانجل. 30 A over 2. وهي 60. هي A over 2 يعني. Omega B وهيدا هون. A radical 3 over وهيدا 2. A radical 3 over 2.
Omega B over omega A, how much will be? radical 3 over 2. قد ايه بيطلع؟ قد ايه بيطلع؟ radical 3 radical over 2. الانجل قديش الانجل الفا؟ الالفا equal omega A omega A omega B. 30. It is in the positive sense. It is pi over 6. أستاذ Search. Yes. خلاص صار فهمت. Okay. بعد هيدا بعد ما نعمل سي عيد number 1 please. بالpart C, I need to find the ratio. How much is the ratio? transforms B to A يعني هلا خلينا بعد A onto B هلا بعدين بنعمل B onto A. ال K قد ايه ال K؟ equal omega B over omega A. اوميجا بي قد ايه الاوميجا بي؟ هذا الانجل هون 30. A over 2. هاي بيطلع الاوميجا بي A over 2. قديش بيطلع الريشيو therefore؟ A over 2 over A. over A equal half. والانجل قديش بتطلع؟ الفا. اوميجا A اوميجا B 60. 5 over equal 3. pi. هلا اذا نعمل هون second one and the ratio of the similitude S prime of center omega that transforms B onto A. شو بيطلع بأول فيجر؟ شو بيطلع ليش الريشيو؟ بدنا شو نعمل بيطلع B into A؟ شو؟ بدنا يعني نعيد A تتذكروا قبل شوي. بس B to A. Please can you repeat؟ شو بدنا نعمل B to A استاذ؟ لا هون بيرجع بيقول لنا هون then the angle and the ratio of similitude S prime we have another similitude S prime of center omega. هلا B is transformed into A يعني S of B equal A. فوق كان عندنا SA equal B هون S of B equal A. يعني بيصير نيجاتيف سنسيتيف هيك. ما تتذكر قبل شوي اخذنا او حكينا هون reciprocal. ايه اذا أيوة. كانت اس اوميجا كي الفا شو بتصير تاني وحده نفس الريسيبروكال؟ السنتر 1 over K and minus alpha. يعني شو بده يصير هون فور اذا بي بس راح اعمل وحده اذا اس اوف بي ايكوال اي هذا بده يطلع الريشيو باول فيجر as 1 over radical 2. بيطلع الريشيو 1 اوفر راديكال 2. ليش بيطلع الريشيو 1 اوفر راديكال 2؟ لانه اوميجا A equal K اوميجا B يعني اوميجا او K equal اوميجا A over اوميجا B. اوميجا A استاذ وين عم يطلع تكتب 1 هيدا؟ over radical.
قديش بيطلع الانجل الالفا؟ الالفا بيصير اوميجا بي اوميجا اي. How much is omega b omega a? Omega minus b pi over omega 4. a equal minus pi over 4. بيصير الريشيو 1 over k اس برايم. angle. Yes. ما نكتب بعدين اس برايم انجل هدول كلهم. خلص ما انه جيب ما هون الانجل هيدي اس برايم، هيدا كي برايم اذا بدك، وهيدا الفا برايم. ايه استاذ، وبعدين نفس الشيء. نفس الشيء. shall I repeat؟ بدك اعد لك هدول الفوق انا بدي نمبر 1. طيب نمبر 1 A B، هيدا A B. بدي الاقي انا S of B، مش هيك؟ S of B. يس. S هي composite. I can write S as a composite of rotation, composite dilation. Okay. Equal rotation H of B. لازم لاقي H of B أول شيء، مش هيك؟ كيف بلاقي ال H of B؟ What is سنتر H؟ ان. سنتر A وريشيو قديش؟ 2/3. إذا سميت H of B equal B prime، يعني AB prime vector equals 2/3 AB. هذا بصير البي برايم هون approximately هون. هلا صارت rotation of B prime. هو عطيني الايمج هي اسمها C. rotation of B prime it is C. شو معناتها rotation of B prime equal C? Definition of the rotation means AB prime equal AC والانجل AB prime بس 1 minute والانجل AB prime AC equal minus pi by 6. هيدا هون AB prime AB prime AC is minus pi over 6. بتجي C تقريبا هون. Yes Haikaz, what is your question? استاذ بالروتيشن كان ناخذ اول شيء السنتر بوينت بعدين سنتر ايميج مو؟ Yes. مثل الدايلة مثل السيميليتيود. بس هوموتوسي غير دايليشن. بالهوموثلسي ناخذ السنتر الكيل الريشيو مثل السيميليتيود. اوكي. Properties. This is the first. The first one is the most important property. We are going to use it in every exercise of similitude. هذا البروبرتي.
if I have S, M, the image of M is M prime, and the image of N is N prime, what relations I can write? Mn Mn equals to Km prime N prime. M prime N prime, الimage equal KMN. نعرف هي. This is used to calculate the ratio M prime N prime، الimage أول شيء. بعدين الانجل the angle MN M prime N prime is equal alpha. أستاذ دايما بالانجل بنكتب الايميج second one. Yes. Very important this property. يعني each exercise in similitude بده يكون هذا البروبرتي، بيقول لك calculate the ratio and the angle. Any أستاذ هي questions about times property A? شو؟ Mn times أو comma. angle يا هيكاز. I guess angled word. Property B. The image of a segment of length L. شو طلع معنا بالsimilitude بالdilation? The image of a segment is a segment. What is the length of the segment? Equal. Is a segment of length K times L. Yes, K. Is of length K times L. بالrotation we get the same segment. بالdilation and بالsimilitude we get the length of the segment is K times L. بالtranslation The same. The image, part C, the image of a line D by SK, the image of a line D by SK omega, by S omega K alpha is a line D prime such that the angle between D and D prime is equal to alpha. But dilation, what is the image of the line? But dilation, the image of a line is a line parallel to it. In the rotation, the image of a line is a line making an angle alpha with the other line. The same, bisimilitude, the image of a line is a line D prime making an angle alpha with the line D. أستاذ يعني هذا similitude مثل rotation. هو composite of a rotation and a dilation. The image of a circle، شو طلع معنا الimage of a circle بالdilation؟ The image of a circle by similitude
S Jesus. omega K alpha is a circle C prime of center O prime and the length of the radius is KR مثل الsimilitude where O prime is the image of O. E, the direct plane similitude, conserves collinearity. If we have three collinear points, their images by S is the three collinear points. Parallelism. If two lines are parallel, then their images by S is two parallel lines. Orthogonality, midpoints, and oriented angles. The last one, the direct plane similitude multiplies length by K مثل dilation and the area by K squared. خلصنا أستاذ اليوم. Did you write the notes? Yes. Yeah. Okay, طيب يلا. We'll complete next time. Please read the notes for next time. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Yeah, bye. يلا. Bye Yalla, bye. bye. يلا Bye. See Bye. you. باي. Bye. See you. Bye. Bye. باي Bye. أستاذ. Bye. 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 باي Bye. كريست باي. يلا باي شباب. يلا باي باي. باي. هذا باي توماس. باي كريست. هذا باي توماس. باي هايدي حبيبي. باي. هاي جاز هايدي باي كريست. باي حبيبي توماس. باي باي. باي حبيبي. هذا باي بدنا باي نتنام هايدي. هذا باي. باي باي يلا.